Only those who have compromised profiles, fake documents, not studying, not working, being dependent or involved in any kind of crime, we are just stopping them because they want their citizens, residents, and all the people who are coming to feel safe in Canada. So if we are looking for a better future, if we are looking for a better world, if we are looking for a better government who is thinking about us, then Canadian government is the one who is thinking about all these policies. That is why they are bringing these policies so that they can nail down the illegal activities. And trust me, in the beginning, it hurts. It feels like they are doing something wrong, but we are in Canada, we are observing the kind of efforts government is doing to refine and redefine our immigration program. Welcome, Sir Babbar, to the show. Thank you, Mr. Ajit. Thank you so much. It's my pleasure. Yeah, you're a special guest for our Asian show, but I'm so delighted. Okay, today we are discussing about Canadian immigration changes that's going to happen in 2025. Especially our Malayali candidates are waiting for student programs and professional immigration. Some are waiting for on-site jobs. So people are waiting to know about Canadian immigration changes, which has happened in a few months. First of all, I would like to say to all my clients and viewers, there is a lot of negativity and a lot of news in the market regarding Canadian immigration. So I would like to tell all my followers, all the viewers who are viewing this, there is nothing to worry about. Canadian government is making changes in the immigration program and policies as per the requirement of the country, right? There is nothing wrong. The immigration targets are still intact. We are still looking forward to bring maximum number of immigrants to Canada, and whatever changes are coming, these changes are coming for the good, right? Now, for example, if they are controlling temporary foreign worker program, they are just looking for the low skilled worker, controlling the low skilled worker program, where there was a lot of exploitation by the employers. Rest all kind of temporary foreign worker programs are open. So nothing to worry about. We are optimistic. We are looking forward to have a bright 2025 where all our clients, all the candidates who are aspiring candidates who are looking for Canadian immigration, they will get qualified. Yes, actually, nowadays, the latest news was the visa conversion to work permit. Can you say so? Of course, they stopped the program for visa to work permit. There was a reason for it. This particular program was introduced after COVID or during COVID, because people who were stuck in other countries, for example, there were many people who came from other countries to meet their children to Canada. They were stuck, they could not go back, and they did not wanted people to just stay home. So they introduced visitor to work permit visa to facilitate their work, to facilitate them to stay in Canada. Now it's been almost 2-3 years when the COVID is gone, and now we are back to a normal life. Now when we are back to a normal life, people are coming out, they are looking for jobs, right? And they do not want to give opportunity to visitors. They want to focus on people who are already in Canada. For example, there are millions of students who have got their post-graduation work permit. They want those students to get work permit, jobs. They want people who are coming to Canada on immigration status or as a worker to get genuine jobs. That is why they want visitors to stay in their home country. Don't come to Canada because you will not get any work permit more. That's a very important message. നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ വിസിറ്റ് വിസയിൽ കുടിയേറി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ലോയർ പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിൽ കോവിഡ് സമയത്ത് നിന്നൊരു ആനുകൂല്യം മാത്രമായിരുന്നു വിസിറ്റ് വിസയിൽ എത്തുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കാനഡയിൽ സ്റ്റക്ക് ആയവർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ഫോഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഗവൺമെന്റിനുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് അതിനെ വർക്ക് പെർമിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 2025 വരെ അവർ അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അവസരം അവർ മറ്റേ സമയം വെട്ടിക്കുറച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാനഡയിൽ വിസിറ്റ് വിസയിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം അത് വളരെ ഈസിയാണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. So Ram, another very important question is Canadian immigration, particularly in the new student visa being cap system, to benefit the new students who are expecting to come from Canada in the year 2025. Okay, as I earlier said, Canadian government is now focusing on bringing quality candidates, quality immigrants.
earlier we have seen that people who just graduated from a school, grade 12 pass, with 1 or 2 years of diplomas, they were coming to Canada and they were taking admissions in private colleges. And private colleges were making it a business where they were giving just certificates, not the actual education to the candidate. What Canadian government wants, they want people with the genuine education background. They want people with the genuine intentions of getting higher education in Canada to come to Canada to be a part of Canadian culture and society, and they want people to be successful. That is why they they have put a cap on the students so that they can stop those students who are just taking admission in private colleges, but those who have genuine background, genuine educational background with good academics marks and everything, those who want to pursue higher studies in a profession or in a education stream which is in demand in Canada, they are always welcome. So the rumors which are going on that they are not they are not letting students come in, they are stopping the student program or they are stopping the work permit program, no, that's not true. And the main evidence is, as I earlier said, people who were coming to Canada as a visitor, they were not even providing their educational background documents, they were not even providing their work experience document. They were simply coming to Canada, go to border, get a work permit, and officer did not have choice to even verify their documents. And people were exploiting this system. People were using fake documents for all these things, right? So Canadian government wants quality candidates, genuine candidates, whether as a student, as a worker, as a permanent resident, to come and be a permanent part of Canadian economy and culture and growth. Thank you so much. That's very valuable information. കാനഡയിലേക്ക് സ്റ്റഡി വിസ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നല്ല ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവരുടെ ക്വാളിറ്റി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയും കാനഡയിൽ എത്തുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അവിടെ അവസരങ്ങളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ടാവണം, അവരുടെ സെറ്റിൽ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാപ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാളിറ്റി ക്ലയൻസിനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കാനഡ എല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ അവരുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ സ്ട്രോങ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2026 അവരുടെ പ്ലാനിൽ 1.5 മില്യൺ ഇമിഗ്രൻസിനെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അവർ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പുതിയ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ക്യാപ് സിസ്റ്റം തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആകുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയി കാനഡയിലേക്ക് ഒരു ഉപരി പഠനത്തിൽ എത്തുകയും അവിടെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ രാജ്യത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതായ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കാനഡ നല്ല കൺട്രി തന്നെയാണ്. ഈ ക്യാപ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കാനഡയിലെത്തി പഠിച്ച് ഒരു നല്ല കോഴ്സ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു എക്സാക്ട് ജോബ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി വിസ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ക്യാപ് സിസ്റ്റം. ലെറ്റ്സ് എക്സ്പെക്ട് a better future for the students who is applying for 2025 intake through this CAP system. Am I right? Yes, you are right. Okay. So there are a few reports coming from Canadian news and some agencies are spreading in India, especially South India. There is more than 70,000 Indian students are coming back to their home country after the post-graduation work permit. Is it true or what is it? Okay, as I earlier said, Canadian government is refining, redesigning the immigration system. They have clear evidences that people were exploiting the lenient policy of Canadian government. Canadian government always wanted to bring immigrants to Canada. That is why they have targets of bringing 1.5 million. Now, what is the need for Canadian government to send 70,000 students back? They have recently they have introduced one more policy that all the people who are applying for post-graduation work permit, they have to give IELTS exam, because they found out that there were many students who came to Canada, they were not even going to colleges. They did not even take Canadian education. Now Canadian government is sending only those students who came through fake documents, those who did not completed their studies, those who does not want to be a part of a better future or better world. So only those students are affected, and Canadian government has a lot of humanity and they have human values. They just don't want to just send someone back
They want to do their due diligence. They want to make sure that the genuine students, genuine workers stay in Canada, right? They need people. They want people to get settled. Only those who have compromised profiles, fake documents, not studying, not working, being dependent or involved in any kind of crimes, they are just stopping them because they want their citizens, residents and all the people who are coming to feel safe in Canada. So if we are looking for a better future, if we are looking for a better world, if we are looking for a better government who is thinking about us, then Canadian government is the one who is thinking about all these policies. That is why they are bringing these policies so that they can nail down the illegal activities. And trust me, in the beginning it hurts, it feels like they are doing something wrong, but we are in Canada, we are observing the kind of efforts government is doing to refine and redefine our immigration program. Thank you so much. Okay, കാനഡയിലേക്ക് ഈ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമിലെത്തി അവിടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കണ്ടെത്തി ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൃത്യമാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിക്ക് അവസരം തരുന്നു തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രോബ്ലം ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവർക്കൊരു പ്രോപ്പർ ജോബ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് അവർ പ്രധാനമായും കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാനഡയിൽ സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഓരോ ഡേ 1 മുതൽ ഹാവ് ടു പ്ലാൻ. ഡേ 1 മുതൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ശേഷം കാനഡയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാം. ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്, ആസ് എ ഇമിഗ്രന്റ്, ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങൾ ഡേ 1 മുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ജേർണി വിൽ ബി വെരി സ്മൂത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമിൽ, ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, ഏത് ബ്രാൻഡഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോകുന്ന കോഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, കോഴ്സ് പഠിക്കുക, എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്ത് പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠന ശേഷം ഉടനടി ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള പ്ലാനിങ് കോഴ്സിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6 മന്ത് മുമ്പേ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ സക്സസ് ആയി കനേഡിയൻ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ 70,000 students coming back is a news. Let's see what's happening. There is one more clarification which I want to give here. This is the only government now. Media, bloggers and social media is posting those negative remarks about the Canadian government and its policies. This is, I want to remind everyone that this is the only government which gave opportunity to students who were on work permit. Their work permits were expiring 3 or 4 times continuously. They extended their work permits for 1 to 1.5 years time. The reason was clear. They wanted those students to be successful in Canada and they wanted them to become PR as soon as possible. So intentions were always clear. Government is helping. Everything is okay. They just want to nail down the illegal activities and illegal students. I was telling you that government is still looking for the right kind of people, and they are looking for people who are obeying Canadian law. They are compiling with rules and regulations. If someone is not compiling, then they cannot let that person leave, because it's a matter of national security. It's a matter of nation's growth, and they want people to come and appreciate the system. Those who are following the system, they are good. They don't have to be afraid of anything. But those who are not in the system, they are just making mockery of Canadian law and system. Government does not accept it. They don't want to accept it. So students who are coming to Canada, they have to make sure that they have intentions of study. Parents have to make sure that they educate their children. They are going to Canada, they have to study in the colleges. They are not supposed to just leave the studies, change the courses. If there is a genuine issue, they want to change the course, they are unable to, write the exam, or they believe that this course is not right fit for them, then yes, but not everyone. We have seen in the past, everyone who is coming to Canada in a college, changing program, changing provinces. No, it doesn't work like this. There is a lot of work which government has to do, which officer has to do. Recently, within the last 1 year, Canadian government has spent almost $50 million for hiring new immigration officers, for giving training to those immigration officers. Why government is spending millions on reforming the system? Because they have clear intentions of having a neat and clean immigration program and system in place. Yes. Okay, the final, let's wind up after this question.
What about this STEM category professional, those who are interested to migrate to provincial domination or category-based immigration, and there are a lot of programs. And now the CR score is coming, I have to go, and a lot of provincial domination are happening. Yeah. What is the hope of 2025 for those professionals, especially for the STEM category professionals? What we are expecting from the STEM category, government is going to invite a lot of STEM professionals. Most of the provinces have been given instructions to invite people from this particular background, those who fall under STEM category. Other than that, people who belong to construction industry and people who belong to agriculture industry. So they will be invited, and they are increasing quota for each and every province. Earlier, most of the candidates, they used to get invitation through a federal program, through Federal Express Entry program or skill trade program. Now they have increased quota for all the provinces. Every province is going to decide what kind of occupations are required in that particular province. Accordingly, they will send invitations. We have seen in the past, government is increasing quota for all the nominations for all the provinces, and we expect them to increase this quota again. And as I said, STEM professionals, agriculture professionals, construction professionals, health background professionals, they will always be in demand. And coming year, 2025 is going to be a golden year for those who belong to these occupations. 2024, we experienced a lot of. We have already experienced, correct. We have already experienced. Since from the beginning of 2024, in the January itself, there was a day when we woke up and we were shocked to see 200 OINP nomination for our healthcare candidates. Similar thing happened in March and then in May. And in July also we saw some draws from OINP. So the trend will continue. I would request all the aspirants, all the candidates who want to qualify for Canadian immigration, just give your IELTS exam, be ready with your documents, be ready to get into the pool, contact your counselors, contact your consultants, and be ready with everything. You never know, surprises may come anytime. Pharmacists, audiologists, IT professionals, engineers, mathematic professionals, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവസരങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രോവിൻസുകളും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പുതിയ ഇമിഗ്രേഷൻ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Dr. Amster, any consultant, don't worry about that. Concentrate on your documentation, IELTS training, and continuously contact with your counselors and take update from them. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു പോവുക. കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റ് ആയ അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ആംസ്റ്ററിന്റെ പറക്കാം സ്വപ്നരാജിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaskar. Thank you for inviting. Namaskar. എൻ്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി. ഞാൻ 2021 പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആൻസറിന്റെ ജെന്യുവിനിറ്റി മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മള് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി നമ്മള് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ IQ സ്കോർ പറയുമ്പോൾ ഈ സ്കോർ പറ്റും എന്നാണ് അവരാദ്യം പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആദ്യം പോയി പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്കോർ എന്തൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് 67 out of 100 വേണം. 65 ഉള്ളൂ. എനിക്കത് കിട്ടില്ല. ഈ സ്കോർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോർ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റേ കൺസൾട്ടൻസി ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇവരുടെ ജെന്യുവിനിറ്റി മനസ്സിലായി. കാരണം അവർ വെറുതെ ഒരാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരാളെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ ജെന്യുവിനിറ്റി മനസ്സിലാക്കി. അവിടെ നിന്ന് 2021 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ 2018 തൊട്ട് ഞാൻ ഈ കാനഡ സിറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ BCom കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവർ ക്ലാസ് തരുമല്ലോ ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ IELTS-നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, കാനഡയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അന്ന് സ്റ്റഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കി, കാനഡയിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡി. അന്ന് എന്നോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഡം ആയാലും പറഞ്ഞത് അയർലാൻഡ് അല്ലെ വേറെ എങ്ങനെയും
അപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ കണ്ടിന്യൂ അത് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതങ്ങനെ പെട്ടുപോയി. അത് കാനഡ പറ്റിയെന്നുള്ളത് ഫാമിലി ആദ്യം കുറച്ചൊരു സംശയം. നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആരും ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അച്ഛനൊക്കെ കുറച്ച് എതിർപ്പായിരുന്നു. ബ്രദർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അമ്മക്ക് വേണ്ടി അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയാണ്. ഹസ്ബൻഡ് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഹസ്ബൻഡ് ഖത്തറിലാണ്. ആദ്യം പ്രോസസ് ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഒരുമിച്ച് പോവുക, അത് ഇനിയുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വർഷം പോകണമെന്നുള്ളത്. ഇത് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഫാമിലി. ഹസ്ബൻഡിന്റെ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്റെ ഇളയ ഭാര്യയാണ്. വന്ന് കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സമ്മതമാണോ വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. മോന് സമ്മതമായിരുന്നു. മോന് സമ്മതമാണോ വെച്ചപ്പോ അവര് കുഴപ്പമില്ല. മൂവാറ്റുപുഴ.